Üdv mindenkinek! Szép jó reggelt kívánok! Úgy döntöttem, hogy ma autókázunk egy kicsikét. Gyors rakunk képet, meg hangot. Most egy ilyen kis délelőtti autókázós műsor lesz. Ha már neki kezdtem a Crew Motorfestnek, akkor nézzük meg, hogy milyen. Majd szóljatok, hogy állítsak el a kamerán, vagy hangon, vagy valamin. Amúgy közszoli a hidratálást, és igen, már kora reggel autózunk. Ja. Toljuk neki. Jó. Oké, köszi. Kaptam egy rakás cuccot. Király. Hát miért nem alszom? Menjél aludni. No better way to cap off an electrifying season than with a decade-long rivalry. After all, the power source is the driver, not the car.
one last showdown. Jó, villanyozni akar. 4-kor hazaküldtek. Gyönyörű. Nem létező íveket körbeautózza! Hát körbeautózza! Hát megcsinálja! Hát nem hiszem el! Hát ez milyen brutális! Azokat ledaráljuk. Hát végül is ja, legalább tudtál legalább eddig pihenni egy kicsit. Na, és akkor hogy állunk? Ja, mivel még új vagyok a játékban, mert most vettem még csak meg, ezért csak a japánt csináltam meg. Most elméletileg a Hawaii Scenic Tour kéne. Nem tudom, hogy lesz a délután Pelvörd, mert ugye az asszonynak szar az autója, úgyhogy én cipelem meg, én hozom haza. Úgyhogy azt majd meglátjuk. Nem tudom, mit menjünk. Melyik sztorit toljuk? Grand Race, Demolition. Visualize your next objective and let's go. Nézzük ezt. I bet the next experience we have in store will knock your socks off. Kurva élet. Az, csukd be szemed, úgy válasz, persze. These guys are the real deal. Their philosophy that cars are for everyone, combined with their electric energy, makes their... Viszont nyissa ki 2 treasure-t, jó van, majd meg lesz csinálva egyszer csak. content stand out like, I quote, a buff horse in a pasture of ponies. Na nézzünk egy kis donatot. I got a question for you guys, and buckle up, Buttercup, cause it's a doozy. Frickin' lightning, baby! Boom! Listen up, you buff horses. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen. Here we go. Boom! The car world is made up of rivalries and unanswered questions. You need to settle them once and for all. More power, baby! Will it be easy?
I don't think so. That's why I love it. He gives the people what they need to hear. Lightning, 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 lightning! And in the end, I need you to answer the biggest question of them all. Who rules the streets? That is the most badass thing I have ever heard of. Ezek még mindig hülyék. More power, baby! Donatosok még mindig hülyék. This is Rule the Streets. Rolling! Na, mit adsz nekem? Drága barátom. First event, jó. Meg még néhány a környék. Oké. Jó, az mind ott van a környéken. 5 fotó. Fast travel konténerhez. Jó, oké. Az annyira nem zavar. Na. Engedjél vezetni. What is next in line? We're not staying in Honolulu just yet. We'll be joining the donut team at the bottom of the mountain. They need you to conduct a special experiment before settling down in the city. I'm not gonna lie, James wants to start big here. Azaz. Legend and Rivalry. Ferrari versus Lambo? Hát... Tök mindegy, melyiket adja, adjon valami jót. A difficulty lehet, hogy majd állítok, mert egyelőre túl könnyen nyerjük a versenyeket. Csak elindítottam a játékot, hogy ugye haladjunk. Majd megnézzük. Either the Ferrari F12 Berlinetta or the Lamborghini Huracan. Which beast owns the mountain? The Italian stallion or the Stromboli bully? Na melyikkel menjünk? Ferka, vagy egy jó kis Huracan? Összkerék vagy hátkerék? V12 vagy V10? Mit mondasz, Szoli? Melyik legyen? Ferka? Jó, akkor legyen a Ferka. The Ferrari. Saddle up, you Italian cowboy. James here. I'm talking to you from this drone. Well, I'm not actually in the drone. That would defeat the entire purpose of a drone. That would be a helicopter. It will follow you the whole time and take some awesome shots for our videos. Not in a weird way. Anyway, have fun. Pass a Lamborghini, or am I seeing things? Eddig jó. Hey, no pressure, but these cars are like really expensive, so try not to crash and burn, okay? Hangok mondjuk kurva jók a játékban,
Szerencsére eltalálták. Még nagyon sokan próbálják azt mondani, hogy jobb, mint a Forza, vagy legalább azon a szinten van. Nem tudom, én nem rivalizáltatnám a kettőt, mert mindkettő máshogy működik maga világában. Oh yeah, I should have mentioned there's gonna be turns. Sorry. A fék legalább van rajta. Azt nem spórolták ki. Kamerát rakjam át valahova máshova, vagy jó ez így? Italian power! Give me the gravy, Grandma! And the winner is Ferrari. Was there any doubt? Kicsit retkes lett, de jó van az. Majd lemossák. Oké, azért kérdeztem. Now that you've met the donut team, you probably have a better idea of what you're getting into. But trust me, you're still in for a few surprises. From now on, the city's going to be your playground. And your first urban challenge will be a rough and tumble American street brawl. I can't tell you much more right now. We agreed that James will be the one to give you all the details. Térkép fölé? Jó. Akkor így ide rakjuk. Egy picikét lejjebb szedem a méretet. Így jó lesz? Bár a köridők stb. Az úgyis jobb felső sarokba szokott lenni. Király. Na, Camaro vagy Mustang, melyik legyen? All right, tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest American muscles. Spoiler, it's me. Hülye. Úgyis mindenki a Mustangot választja, úgyhogy én megyek inkább Camaróval. Hogy tudja, hogy mindenki a Mustangot választott ebben? Muscle car's natural habitat, the concrete jungle. How's it feel?
Ezt tetszett ez a kanyar. Didn't think muscle cars could turn like that, did you? Több kanyar nem volt? Time to flex that car's muscle. I'm flexing right now, you just can't see it. Nézzük, mit megy. Beepity boop 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 boop. Sorry, that's just the drone talking. He's very excited. Don't mind him. Hát azért ennek nincsenek olyan fékei, mint az előbb a Ferkának. Oh hey, I used to live in that building. Adhattak volna neki jobb féket, hogy nem mondjak. Ezt a difficulty-t viszont följebb húzzuk egyel a verseny után, mert ez, hogy nem csinálok semmit és már 4 másodperccel vezetünk, ez nem jó. Így unalmassá teszi. Hát azért de kéne rá féket, azért meg is kéne állni a kanyar előtt. Mert az oké, hogy messzire viszi a falat, de bazd meg. Home stretch, dude. Hammer down. Chevy wins. Did you know that Camaro means animal that eats Mustangs? Hiszek. Azért a nehézségen kell állítani. Na, add vissza az autómat, és options, difficulty. Egyszer rakjuk föl 3-asra, megnézzük, hogy így mennyire lesz nagyobb kihívás. Aztán, hogyha kell, akkor följebb rakjuk még egyet. In one of them, they pit cheap parts against the high-end versions. It's called Hilo, and that's exactly what you're going to get a taste of now. Pillanat. During this workshop, you'll be driving the oh-so-lovely Nissan 370Z Nismo. Ó! 370 Nismo, az jöhet? Szeressük.
kicsit lebontjuk a környezetet. Na! Végre autót adnak a kezembe. Nothing is more iconic than low car. Except for high car. In this time attack, you'll get to drive both 370Zs for 1 lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheat mods and expensive mods Na, az really asszony is is. beköszönt a Can you streamre. beat your own time switching from Dolgozzál low inkább, car ne to high ne car? streamet Show us nézzél. then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No, definitely. Doesn't. We did it in real life. All right, hotshot. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sale rack. Give it the beans! Jó, most szünetem van úgyis szegénykém. Hé, gyerekek, hát ez szar. Oh, yeah. I forgot to tell you there's ramps. Öcsém, vadmánába több erő van, mint ebben a You Nizmóba. only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Yo! Fully upgraded. Let's rip. Okay, we've done the whole part switching thingy, brakes, tires, suspension, exhaust. Only the best for my baby. Fú, de erősen sípol az a turbóba az. Here comes the straight line. Time to put that Nismo high car to the test. Punch it. Do you even like cars? Like at all? Ja, megjött az erő. Do you even like cars? Like at all? That's it! Give it the beans! So, what do you think? Does more expensive mean more better? As you know, we're sticking to urban terrain for the next event, but we're kicking the intensity up a notch. Motorfest has provided Donut Media with 2 incredible cars. And knowing James, you can be sure they'll be put to good use. Remélem valami értelmes autót ad most bazon, nem izét. Nem high-end low car lesz.
Bazd meg. Ez fájni fog. Na, mit mondasz, Czoli? König vagy Bugatti? More power, baby! Motorfest gave us Hátkerék two vagy összkerék? hypercars with more power than anyone would ever need. Choose between the Bugatti 1038 and the Koenigsegg Jesko and race through downtown Honolulu. Which car will set the new downtown speed record? And who will split an order of shaved ice with me? Hey, can we get some shaved ice on set? Oh yeah, good luck. Bugi vagy König? Hátkerék vagy összkerék? Svéd csoda? Jó, hát... Akkor legyen a svéd csoda. Ez hogy tudja, hogy kitekeri a jövő hetet is. Bold choice. Bold. I meant bold choice. Azt mondja, hülye vagyok. Ezt eddig is tudtam. Kösz. Meglátjuk, hogy mit megy. Mondjuk valószínűleg az első fél kilométeren csak pörögni fog a hátsó kerék. Mondtam. Partnering with Motorfest comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. This car is too fast. You are a psychopath. I love you. Tapad, mint a vadbarom, jó van. Kicsit átrendezzük a placot. After the docks, how about a little tour of the countryside? This is a really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values, though. Shortcut. Jó lesz, jó lesz. Kell néha a challenge, úgyhogy azért mondtam válasz, hogy melyik legyen, aztán azzal verem rommá az You ellenfele. guys are destroying the previous downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. I gotta sit down. Kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Azt mondja 350, mikor jövök 420-szal, ez hülye. Nem csak hülye, de még vak is. Koenigsegg, fastest hypercar of the day. I almost got whiplash just watching it. Our new destination,
head. Let's set forward. No time for surfing, time for drifting. Azt mondja time for drifting. Na, azt szeressük. Az jöhet. I'm only allowed to give you one hint. You'll be driving one of James's all-time favorites. Pillanat, csak... Közben visszaírunk az asszonynak. Evo 10-zel drift. Jó lesz. Now's your chance to get sideways, muchacho. You'll be drifting this Mitsubishi Lancer Evo X up and down the corkscrew. The only one you're competing in this challenge against is yourself. Just like in life. Can you get all steezy with your slide? And how long can you maintain your drift? Meglátjuk. Game on! Go drift, my friend. Go drift to your heart's content. This place is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Lancer Evo. My friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! This is gonna make a dope video. You should subscribe to Donut Media. I'm serious. Go do it. Well, welcome to the Drifters world. Hát mondjuk ebbe nem annyira fan az összkerekes drift, mint mondjuk a Horizonbe. Nehéz az összkerekes driftet tartani, nem úgy, mint a Forzában. Going fast brings incredible sensations for sure, but no need to reach extreme speeds to get a proper challenge. Meaning? Well, you'll have to go to Honolulu Airport and get on the tarmac to figure it out. The team is waiting for you there with a whole different type of car this time. A high-performance pickup truck by Ford, the F-150 Raptor. Megyünk offroadozni? F-150 Raptor? Bazd meg, nem láttam a kurva kiírást az autót. You're closing in. Gather all your focus and dexterity. You're gonna need it.
növeld a izét, a nehézséget 4-esre, leszarom. So we know you're a capable driver. What if you don't have any brakes? You'll be driving this Ford Raptor SVT, and I say driving, but you're stuck in cruise control, and you cannot use your brakes. Oh. And did I mention every lap you get faster? So how clean can you drive when slowing down isn't an option? Challenge accepted. Riddle me this, coneheads. How do you win when everyone's going the same speed? That's right, your cruise control is locked and you've got to weave through a whole bunch of cones. But don't even think about touching them. This is simple. Each cone that you touch gets you a penalty. Make a perfect lap and you get a big old bonus. Imagine each cone is the cutest, buffest horse you've ever seen. You wouldn't run over a horse, would you? Nay, sir. Nay. Well, I guess that's one lap. Good job. I don't know if your robot assistant told you, but I may have forgotten to install the brakes. Anyád! Gáz se kell nyomni, magától megy az autóba, az meg. I've got your mom on speed dial, so you better keep your driving clean and tight. How clean can you drive with no brakes? Well, I'm starting to get an idea. Stop goofing around. Oh, I'm sorry. Is this truck too big for you? You want a widow baby car to make it easier? Well, too bad. Clever girl. Get it? Get it like in the movie? I saw that. You definitely hit a cone. Ez egy geci. Ez egy geci. Ez hogy az anyád csinálod meg, geci, anélkül, hogy szétbasznád a pályát? Édes faszom. Édes faszom. Ezt, aki kitalálta, bazd meg. I can't wait to see how the Donut Crews use Na. all the incredible sequences they shot with you. Moslékos vödör vagy Ódi? Gondolom én, mert német. They're almost ready to wrap up. But before, they have one more challenge for you. One last face-off. A little pure, unadulterated street racing. Featuring two cars that embody the world-renowned German savoir-faire. Well, it looks like I've said too much again. Just pretend you didn't hear anything, okay?
Challenge-et, Szoli. You can't say enough good things about German engineering. I've tried. In this final face-off, two powerhouses battle it out in the streets of Honolulu. Audi R8 Spider head-to-head with BMW M4. Who could ask for anything more? Let's find out once and for all. Who Na, mit mondasz? rules the streets? R8 vagy M4? Speciál egyiknek se vagyok a megszállatja, egyiket se szeretem túlzottan. Igen, igen, ez a fejvakarós... Most akkor melyik legyen? Hátkerék, összkerék. Várom, várom. Azt mondja, töröld a gémet, mert nem ad autót. Bazd meg! Most akkor melyikkel menjek? Melyik? Melyik? Jó, akkor BMW lesz. Bayerisha Motorin Verka. I hope this M4 is easier to drive than say. Igen, mind a kettő fos. De legalább a startnál szépen beragadok, mert pörögni fog a hátsó kerek. Na, azért ennyi nyomaték nincs egy BMW-be. Milyen hajamat? Nincs is hajam. Next time I'm calling you a cab. Még nem rip. Majd akkor lesz rip, hogyha a következő kör végéig nem bírom elkapni ezt a rohadt autót. Watch out, this first ramp is a bit of a doozy. Yeehaw! Hát az autóválasztás az rip, de hát most mit tudok csinálni, bazd meg, nem volt jó választás. Vagy bajor moslékos vödör, vagy Audi. Dang dog, hit Jules Verne, 'cause we got freaking flying cars over here. Azért a németeknek vannak jobb autói is, szerintem, mint ez a kettő, de mindegy. Engedjük el. These two German speedsters definitely pack a punch. Hawaiian punch. Is that even from Hawaii? Viszont az aggodalomra ad okot, hogy nem bírok 3 másodpercnél jobban közeledni. Do you even like cars? Like it all? Az, 1.9 patraktor.
Mondom, az jobban zavar, hogy nem bírok 3 másodpercnél közelebb jönni az Audira. Még nitróval se. You're driving to get us the final answer. There can only be one. The finish line is coming. The finish line is coming. Don't mess up. Looks like the streets Jó, hát belong ez... to Audi today. Next time, top off your blinker fluid. A köcsög, azt mondja, legközelebb törzs fel az index folyadékot. Köcsög! Ez 5 másodpercet rám tekert, az. Mi a fasz? Akkor ezek szerint itt nem volt jó választás. This could have been that incredible without your outstanding contribution. That's why a very special car is waiting for you at the container. We got the whole donut team to pick it out just for you. Want to know what it is? All right then, it's a stunning Chevrolet Corvette C8 with a twist. Time for you to collect. Tudom, majd mindjárt újra csinálom, csak először összeszedem az ajándékkorvettet. Na, azt a fényezést azt azonnal le kell rajta cserélni, mert ez kurvára rangol. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen. More power, baby! Listen up, horses. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever. Let's complete this playlist. Na, mappet adjál nekem. Adj. Na akkor most adjad ide azt az Audit. Nem nézzük meg még egyszer a videót róla, mert kétszer nem nézzünk végig egy videót. Add ide azt az Audit. Megnézzük azzal. Audi R8 Spider. Okay, sure. Prove me wrong. This is the last event, so make it count. Don't worry, we'll still be friends after.
fun. Thank you for letting me film you in a totally not weird way. You have nice hands. Watch out, this first ramp is a bit of a doozy. Oké. Tehát akkor az Audival kellett volna elsőre is menni. Az nem kifejezés, hogy jobbnak tűnik. These two German speedsters definitely pack a punch. Hawaiian punch. Is that even from Hawaii? Az Hello Darkness. You tell that BMW to stay Audi'd away. That's hilarious. Someone write that down. Sokkal lejjebb tudja tartani az autót, nem létező híveket használ. Nem létező híveket használ! You're driving to get us the final answer. There can only be one. Hát nem hiszem el! Hát ez milyen brutális! Kösz, Zoli. The finish line is coming. The finish line is coming. Don't mess up. And that's the Audi, ladies and gentlemen. The R8 Spider rules the streets. Jó, akkor ez is megvan. És igen, Need for Speed-ekből megtanultuk. Csak az első hely. Második hely nem létezik. Na nézzünk valami mást is. Várjál, hogy van az? Activities, itt van. Nézzük, melyik playlist legyen. Hawaii Scenic, Amchi Muscle, 911 Legacy, Maui Expeditions, Liberty Walk, Drift Experience, Grid, azaz Hunigan, azaz Gymkhana. Jó, akkor legyen Liberty. A playlist is Set available, waypoint. driver. Várj, ez hol van? Mert akkor lehet, hogy ehhez közelebb tudok... Aha, ehhez közelebb tudok tépézni. Ne kelljen már a félmopon átvezetni. The next playlist in our catalog tackles another key aspect of worldwide car culture: car customization. Most már rámegyek a Liberty Walkra, majd This utána playlist lesz is Gymkhana. 100% inspired by the work of an unrivaled auto-tuning pioneer, Mr. Wataru Kato himself, and his signature brand, Liberty Walk. Na mi lenne még kihívás? Mondjad.
Here comes Mondjad, Liberty mire Walk, gondolsz? introduced by Mr. Kato himself. Mindketten tudjuk, hogy megoldanám. Ezt mind a ketten jól tudjuk. Ó, ezek a live videók viszont geciok. プレイリストへようこそ加藤渡ですこの日本からこのゲームでしか楽しめない素晴らしい体験を送ります30年以上も世界中の車をリバティオークスタイルでカスタムしてきました Amúgy valószínűleg az lenne みん belőle. なが驚き喜ぶ Főbasznám magam, aztán vissza kontrollerre. 日本の Túlzottan megszoktam a kontrolleres irányítást autós játékokba. Bezzeg a 2000-es évek elején, mikor csak a billentyűzet volt. ならではの体験を通じてチェックしてみてくださいリバティオークの世界を旅して君がトップのその旅を終えることができたなら僕のコレクションから特別な車をプレゼントするよ Ez az. Megkapjuk majd a Liberty Walk M4-et. Yeah! This is Liberty Walk, a step beyond the boundaries of customization. Jó, az csak... csak nem mindig. Tű. Hova az anyádba viszel? Hát ez hülye. Ez hülye. Hát én már meg elviszed a map másik sarkába. Hát te hülye. Ja, nézzük. Let's see what's coming up. Without further ado, the first of the 3 Liberty Walk pillars. Liberty Works. Kato-san is busy with work, but it turns out we have another custom expert on site. Actually, you already know him. Na, nézzük az M4-et. Ez fájni fog, mi? Itt van Suki meg Edi. Eddig nem volt kihívás lehagyni őket, ha balfaszkodnak. Az Audi az nagyon tapad, bazd. Hey, it's Toji. Remember me? Made in Japan, the pack, the guy with the Evo X? You shouldn't be surprised. It's a Liberty Walk playlist. I'm a customizer. That's all I needed to know. My country is the mecca of tuning. There's lots of things to say. But let's start with this. In Japan, every custo lover knows the name Wataru Kato. Bringing his own style to bear on supercars. That's his thing.
Valamelyik nagyon jön főfele. By the way, your BMW is too dull, and you're in the Liberty Walk playlist. Ja. Let the tuning take Na, over. így már jobban tetszik az autó. Így már legalább jobban néz ki. Check it out. New front bumper and rear wing, side skirt at ground level. Ja, jobb a wide line fenders with fekvése. rivets. Mondjuk a teljesítménye nem, de... I'm done talking. Just show me what the car can do. Shortcut. .6 másodperc. Használd okosan. Fél perc múlva reklám. Amúgy jó morci. Itt? És vége. Okay, not bad. Let's see if you can handle Jó, the ez mondjuk jól néz ki ez a... Így ezzel a pakkal jól néz ki ez a BMW, csak az a két gecinej be se nem kéne a pofájára. Jézusom, csórok. Na, hun van a következő? Hány ezer kilométert kell menni a következő versenyre? Annyira nincs is messze. Csak ezt a korvettet én lecserélem a picsába, mert engem zavar. Ez mi a faszom? Ja. Jó, beszerettem a Crew 2-be. Na, huligánkodjunk. How do you like that modded BMW? Can you feel the difference? It has all the signature Liberty Works upgrades. A perfect way to set the mood. Good news, that car isn't going anywhere. You're taking it again for the next ride. And it's a long one. Plenty of time for you to get acquainted with a true Liberty Walk vehicle.
Következőre akkor NSX-el megyünk, vagy az R34-je. Ja. M4 Liberty Walk Edition. De jó, csak ezzel kell menni? Akkor szomorú leszek. Wheels. I'll try to do it justice. It might end up as the reward for this playlist. Lehet, hogy volt egy checkpoint miss, nem biztos. De előfordulhat. Reminds me of the cars from my custom magazines. The kind of style that leaves a mark on a kid. In the 90s, only a few tuners like Kato were customizing European and American cars like that. Aggressive and radical. Three pillars with three distinct styles. Here we're going through the works part, Kato's original touch. Classic Japanese craft based on wide fenders, applied to the most beautiful exotic vehicles. The other pillars are nation and performance, but let's leave them for later. Istenem, érjem utol ezeket a barmokat. That's more than a style update on your BMW. Let's see. Boosted turbo, tougher chassis, more powerful brakes, and wider tires. Yeah, these guys are good. Don't be shy now. Set it free. Nitróval könnyű előzni. Csak szólok. Érdekes irányba lett elvívva a játék, ugye
eddig megszoktuk azt, hogy a crew az mindig Amerika, és így áthozták ugye izére, Hawaii-ra. Érdekes, mondjuk kíváncsi leszek, hogy lesz-e még map hozzáadva, map részlet. Got a better idea of what Capo can do now? And it isn't over. Jó, ez a 4-es nehézség, ez úgy néz ki, hogy jó lesz. Na, és akkor NSX vagy R34? Szóli. R34? Vagy NSX Liberty Walk? Ja, akkor lesz a Liberty Walk-os NSX egyelőre. Last event of the first Liberty Pillar. You're switching rides this time. We've got a modded Nissan GTR for you. Ready to go? Ooh. We're going full Japan on this next event. I'll let Toji take over now. He's not the chatty type, but when it comes to customs, Liberty you know, Walk action R35. awaits. Pontosabban GTR. Patka virága egyes patka. Itt van bent valami kollektíva.
show them what you've got. Na. Azt hagyjál békén, most ne nehezítsél még rajta. Egy fél pillanatot kérek, gyors tolok egy bioszünetet. Na. Nézzük a Liberty Walkos GTR-t. Azt mondja, Restock Free. Ez GTR-rel nem kéne, hogy nehéz legyen. Look at this. Looks like we've got a color me run kind of vibe going on here. Oh, Back to barmok. basics for the last works race. A Nissan GTR with an insane body kit. Nitróval könnyű. You know Bosozoku? A bad boy thing and clearly the inspiration here. Back in the 70s, Japanese clans loved to make noise and showcase their styles in illegal races. Those cars, it was crazy. Kato knows his classics. Now Bosozoku is mostly about oversized body kits. It's meant to be impressive. Nem mész el. Open your eyes. Még mielőtt megkérdezi, hogy bárki direkt nem használ. Van itt annyi erő, hogy az elég legyen hozzá.
GTRs are a classic of the Japanese car culture. Aggressive by design, but as soon as they pass through Kato's hands, they become insane bangers. Come on now, finish that race. Wow, take it easy. És mindjárt itt a cél. És nézd meg, még nitro nélkül is ott van 6 másodpercben az. We're done with Liberty Works for now. Next, Liberty Nation. Bocs, 8. Cars are an adventure, and they're for everyone. That's written in the Liberty Walk DNA. So much so that one of their 3 pillars is entirely focused on this credo. Liberty Nation, as it's called, is all about applying the Liberty philosophy to any type of car, from any country in the world. Sports cars, sedans, or small everyday cars, from Japanese cars to imports, from big Mercedes to Mini Coopers. Every single car can become a unique supercar. To explore the second Liberty Walk pillar, Liberty Nation. Zoli, lőj le. Autó nem volt. Az asszony most kiugrana a vőréből. Look around you. Not the kind of car you expect to see at custom shows, huh? Trust me, I know my business. All tuning masterpieces. That's what Liberty Walk call Nation. Doesn't matter if it's a supercar or a sedan. These guys can dress anything up.
They want to make their look universal, and believe me, they're getting there. Wide bodies have been dropped for slightly smaller ones, but I still can't see the gap between the side skirts and the ground. Let's hope there are no speed bumps in this race. Chrysler SRT8 is meaner than the regular 300. With a V8 Hemi under the hood, you're more than a basic luxury sedan. That's it. See you on the finish line. Édes Istenem, bazd meg. Hol van a nyomaték, hogyha V8 van benne? Bazd meg! Ember! Ez nem sokon múlt, hogy meglett. Let's move on. Most nem tetszett ez az autó egyáltalán. Na nézzük. Hol a következő? 3 kilométer. Jézusom! Felni az maradhat, az jó úgy, ahogy van. Jézus ereje. Jézus ereje.
Adjunk neki ledes lámpát. Egy jó lesz. Csak hogy legalább valami kinézete is legyen az autónak. Our next event will show you the kind of impact Liberty Walk can have on cars you wouldn't expect to see customized. Itt vagy még, Coli? Liberty Nation is about any car type. Remember, to illustrate our point, we have just the perfect car. Menjél, pihenjél, akkor baszod. Pihenjél, aztán majd jössz délután. Kösz a hidratálást. Na, a szappon tartok. Okay, I can get on board with city cars if they look like this. Sure I can trust you with that car? When I tell you that these guys can custom anything. Menjél, faszi, pihenjél. Aztán majd dumálunk délután vagy este. Open your eyes. Én még szenvedek itt ezzel a szartömlővel. Careful with that car. Jaj, te. Mi ez a hulladék? Don't worry about the sand. It will take more to spoil that paint. Minis are fashion objects. Renowned designers have worked on this car, always respecting its British style. But a little Japanese touch doesn't hurt, right? Play with the camera. See for yourself. Nem érek rá a kamerával szórakozni, hülye. Persze, verseny közben szórakozza a kamerával. Ez is normális. If you want to get into custom cars, my advice, keep an open mind. Look, you're driving a European car. Lots of different Euro styles. Look them up. My personal favorite is the German look, lowered to the max, bodywork removed, small diameter rims with a large offset. It's a stark style that stays faithful to the original, kind of similar to what we have here today.
Szebbet rajzolni nem lehet. Ja, de... Jaj, ott azok a kanyarok nem tetszenek nekem, amik jönnek. Ajjaj. Jaj. Csak mert ezen nincsen fék. Mondom, nincs rajta fék. Féktávon bazzag elmegy hagymáért. Mi ez a szar? És ha nem leszek rákényszerítve, akkor ezzel sem megyek többet. There's even more on the nation menu. Na, hova megyünk? Na, jó van, nem messzire. The Liberty Nation exhibition continues. This time, we've taken a distinguished and refined but powerful Mercedes, turned into a street cred optimized version of itself. Azért, hogyha lehet, akkor collectible-öket összeszedjük menet közben. Ha már vannak. Mercedes goes bad, Liberty Walk style. Na, másik német csoda. Merga. C63 AMG. Jó van. Az még jó is lehet. Ó, jó van, V8 biturbo. Okay, you're driving a C63 AMG, and Mercedes are a hassle to modify. You want to keep their elegance, but add a little urban style. It's like making your grandpa wear a hat backwards. Delicate. Ezen is megpróbálunk nitró nélkül menni. With that car, though, I wouldn't change a thing. Maybe the wheels. I like them more imposing. La la. Jött az első, az nagyon elment magának. Lehet, hogy ezt nem fogom nitró nélkül megoldani.
Open your eyes. I went to check out the Motorfest Custom Show, and I gotta say, you festival goers have some imagination. You've learned a lot, so no holding back. Next custom show, you need to show it off. Now show me some proper moves. Jaj. Mennyi van még? A verseny felénél vagyunk, akkor innentől nem kell nitro szerintem. Mi az? TT? Mi a fasz? Az TT. Keci. Nem mész el. Azt mondom, nem mész el, akkor nem mész el. Ott maradsz szépen a hátam mögött. Jó helyen vagyok. Nagyon erőlködik, hogy elmenjen nitróval. Úgyhogy innentől okosa. Kellett megszólalnom. Egy kis kivezetés nem árt. Még belefért. Határon volt. Határon volt. Na nézzük a performance-t. Reméljük, hogy adnak valami normális tuningolt a Verdát. Good job, driver. New challenges lie ahead. Hey, driver. So we've been through 2 of the 3 Liberty Walk pillars. Liberty Works, the traditional fender-based customs made by Kato-san. Then, Liberty Nation, the unique Liberty customization applied to any car in the world, no matter the type or origin. Now it is time for you to discover the 3rd Liberty line, the Liberty Walk flagship brand, Liberty Performance. Látok collectible-t. Liberty Performance takes on the most incredible supercars
and gives them some extra flair and a healthy dose of individualism. Nem erre van. Collectible. Custom ride of this segment, the Acura NSX. Az Acura NSX. Ez jöhet. Ez jöhet. Hogy az új NSX. F40 among your opponents. At one time, it was blasphemy to customize a holy Ferrari. Nobody dared to think about it. Nobody except Kato. He took the car, kitted it out, customized it with his own style, and changed the game. Now everyone wants to modify the more exotic rides. Faster, you've got the car, you've got the skills. Wow, take it easy. Keywords now are supercars and performance. The look is more subdued, keeps things effective, and retains the original spirit of the car. I'll fix the car afterwards, but come on.
Na nézzük, hogy megy. Your NSX has a hybrid powertrain. Add all the heavy custom you want. Its speed will still be lethal. Liberty Walk sells body kits for this car. They even make one for the 92 Honda NSX. Remember Shingo? He always wanted to get one of these. Do your job now. Push that engine. Open your eyes. Megy ez, megy ez. Három 40 nem akad, jó? Az egész That jó. NSX is on another level. My crew would be crazy about that car. Taking epic supercars and making them even cooler. That's one of the Liberty Walk mottos. Makes one wonder, how do you mod a car that's already beyond astounding, such as a Lamborghini? It turns out that Kato-san loves Lamborghinis, so you might get an answer to that question really soon. Valahol van egy kollektív. Kitalálom, az a tetőn lesz. Jó van, akkor az ott rohad meg. Áú! Nyomod, Józsi! Nyomod! Majdnem volt egy kis didórana. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó! Megjöttünk. Na, add ide a Liberty Walk-os Aventadort. Aventador. So like we said, Liberty Walk is going for a different approach with their performance line. Top-end vehicle, different treatment. Light tuning, nothing too distorting. Front and side diffusers that widen the body while blending with the lines. All sublimated by subversive colors. Azt hiszem Usually megjöttem. the buff street mods, but man, this is a beautiful job. I
respect that. Pillanat. Azt hiszem, itt főborítottam egy pár dolgot a szék mellett. Próbálok helyezkedni magamnak. Mondjuk tök jó, hogy performance, csak a féket felejtették el. F12? Nice. Kis szélárnyék. Shortcut. Itt is. És akkor innentől nitrót nem használom. Wow, take it easy. Units in the world. Of those, maybe 10 custom by Liberty Walk. Tops. So you better drive clean. I can fix a couple of scratches, but ruin the car and you'll be dealing with the Motorfest PR. Heard she's part of some biker gang. Perc múlva hirdetés, srácok. Már ha van még itt valaki. Ha nincs, az se bajos. Legalább én jól szórakozom. Csak bocsi, autós játékokban én mindig belebangolok, belekoncentrálok. Ezt muszáj vagyok nitrót használni, mert ez a buziba az meg nem akar közeledni. Ez elfogadhatatlan. Második helyet nem fogadunk el. No. Második helyet nem fogadunk el. Ez retry. Csak az első hely. Második helyet nem fogadunk el. Az buzis. Akkor all out. So like we said, Liberty Walk is going for a different approach with their performance line. Top-end vehicle, different treatment. Light tuning, nothing too distorting. Front and side diffusers that widen the body while blending with the lines. All sublimated by subversive colors. Stay focused.
usually into buff street mods, but man, this is a beautiful job. I respect that. Kénytelen vagyok használni a nitrót, ha már adott a játék, mert azt a szemétládát ott azt szinte lehetetlen utolérni. Watch the car. There's lots of work on it. Open your eyes. Ó, bazd meg! Jó, ezt most kúrtam el, de nagyon. Túl szűkre akartam venni azt a kanyart. So like we said, Liberty Walk is going for a different approach with their performance line. Viszont az tök jó, hogy így mondanak egy-két belső infót ezekről a dolgokról. Hogy kezdték, miket csinálnak, faszom tudja. Ez teljesen korrekt megoldás. I'm usually into buff street mods, but man, this is a beautiful job. I respect that. Sure I can trust you with that car? Jobban is alá lehetett volna vágni. Nem baszódok bele a hídba. És akkor innentől kéne okosan. Custom Lambo. That takes guts. Kind of fitting considering the Aventador was upgraded several times by Lamborghini itself. $350 units in the world. Of those, maybe 10 custom by Liberty Walk. Tops. So you better drive clean. I can fix a couple of scratches, but ruin the car and you'll be dealing with the Motorfest PR. Heard she's part of some biker gang.
anyád is kertült, hagyjál már békén, ne pofázzon annyit, nekem az AI. Az AI! Megyünk föl a hegyre. És akkor innen nem tudtam megfogni ezt a felvet. Most nem lesz gond vele, megfogta a falat. Hú. Ez jó volt, ebben volt challenge. Ez tetszett. Még egy Lambo. Várja, hova megyünk? Tű. Hol a háta mögé? Nem baj, legalább felfedezzük a szigetet. Lamborghini Aventador. Wow, that was mad. Do you think we can take it a step further? I think we can. Hear me out. Firstly, we will stay within the realm of Lamborghini. Then, we choose a model that's already been upgraded by the manufacturer. Say, the Lamborghini Huracan. Performante. Nagyon jó. Domingo Performante. It is basically a track-oriented version of the already incredible Huracan. Even more powerful, featuring additional tech and new design tweaks. Finally, let's give it the Liberty Performance treatment. Picit szűk volt egy kis didórankor. Jó van, az belefér. Mark my words, the asphalt will crack under the wheels of this car. Shortcut. Shortcut. Reméljük nem voltak gyerekek a játszótéren. Na, mutasd azt a Huracan performantét. Congratulations, driver.
You've ascended a step closer to being a Motorfest legend. A new reward is waiting for you within the activity menu. Ez az. Szintet léptünk. Az ott egy gemera? Az biztos, hogy gecire megy. Az, gemera. So you're driving a Lamborghini Huracan Performante with a special Liberty Walk performance flavor. You see where I'm going, right? Yeah, your ride's a killer machine. You've got no excuse. On top of all the Performante mechanical enhancements made by Lambo, they've added some final homemade tweaks. Fix the car afterwards. Come on. The Huracan is the most powerful car in its class, just like all the cars you're racing right now. You're in the biggest league possible. Örülök neki, de mi van az első helyen? Ami ennyire megy. With an extra layer of Liberty performance tweaking. You think you'll be able to control that thing? Kell használni a shortcutokat, mert különben nem érem utól. Mi a faszommal megy ez ennyire? Mit raktak abba bele? Ja, Ferrari. Nincs több kérdése. Jól látom, az egy pista? Nem, nem pista. De pista. Akkor mindent értek. You gonna push that car to its max speed or what? There, the coast is clear. Show me. Cute path. I'm more used to Tokyo's streets mostly at night, but sunny countryside rides, sure, why not? As long as we're driving a Lamborghini. Now drive. Wow, take it easy. Jó. Nem rossz, nem rossz. Amúgy én azt mondom, hogy nem rossz maga a játék. Kicsit érdekes az irányítása, legalábbis annak, aki a Forza Horizonhez van szokva. De abszolút megszokható. A hangok nagyon rendben vannak. Grafikailag szép a játék. Most abban nem tudok belekötni, most olyan amilyen. Ez a crew játék, tehát az előzőek sem voltak csúnyák. Az open world nagy, lehet benne rohangászni jobbra-balra. Az autófelhozatal az undorító mennyiségű.
hány inger, hogy mennyi autó van a játékban. A legtöbb az ugye újra skinezése valamelyiknek, vagy mondjuk Skyline, az R34-ből például okáért, hogy van 8 külön fajta, de ezt megszoktuk az előző crewból. Mindenesetre én azt mondom, hogy nem rossz, és akinek tetszik, azt tegyen vele egy próbát, mert most a Ubisoftnál rohadt nagy leárazás. Tehát maga a játék az most a teljes 70 fontos áról, tehát ugye a 70 euró, csak szarul van váltva, 18 fontra le van árazva, tehát körülbelül egy ilyen 20-22 euróért megkapjátok az alapjátékot. A nagy edition, amit én vettem, mi a fene a neve? Az Ultimate, ez is most 100 fontról, tehát az a 120 euró, arról le volt árazva 40-re. Úgyhogy annyi viszont nem sok érte. Mert egy nagyon nagy csomagot kapsz. We want to show you once and for all that the Liberty Walk customs aren't just great to look at. 3 customized stars, nem figyeltem. one from each Liberty line to get you through a grand race around the whole island. Le kéne szoknom a szembesávra. Főleg streambe. Kinézek az OBS-re és közben neki megyek az első szembe jövő autónak. Biztos, hogy olyankor spawnol elém valamit. It's the longest race Motorfest has organized so far. These cars can go the distance. Can you? Most azt mondja, hogy ez egy nagyon hosszú verseny lesz, úgyhogy... Ó, és a Mini Cooperre. 11 perc a világrekord? Így, gyerekek. Akkor egy pillanatot kérek, gyors előtte bio. Na. Akkor menjünk neki ennek a Grand Race-nek. Azt mondja, nem kell megnyerni, csak finisheljem az eventet. Motorfest crew
really enjoys going the extra mile on these playlists. Actually, this time Anyádat fogod letolni a pályáról, az. So I hope you've had your breakfast. Hazaj, hogyha az AI agresszív, akkor én is. You just signed up for a race that goes around the whole island, a full loop, during which you'll be driving 3 cars, one after another. Ó, hogy 3 autót fogunk vezetni. Jó. Akkor ez olyan kb. Mint a boss versenyek voltak a 2-ben, hogy 2 autóval, 2 járművel mentél. It starts with Liberty Nation, with the return of the Mini Cooper. Mindjárt kiakad. It's going to be a long run demanding stamina and focus. So stop listening to me and get into it. Szerencsére olyan erős ez a mini, hogy nagyjából minden kanyart nyílen tudsz vele venni. Hülye gyerek tuningot kapott csak. Kívülről jó nézzen ki, aztán motorilag meg gyári. Nem szórakozol velem azzal az MX-et. Ez hosszú lesz, gyerekek. Nem tudom, hogy live-ba ezt valaki csinálta-e már. Mármint, hogy streambe valaki végig tolta volna izét, a crewnak ezeket a playlistjeit. Őszinte legyek, nem követtem. De ha már itt vagyok, miért? Ha már úgyis nekiálltam a játéknak, akkor legalább legyen megörökítve. Hát ha valakit érdekel, hogy mik a playlistek.
3 autóval megyünk, ezért lassan kéne, hogy váltson a következőre. 29%. 33-nál kéne papírforma szerint váltani, a 33-34 között. Ha egába van felosztva. Hey, how are you holding up? We're about to switch to Liberty Works. Expect a more buff ride and some extra speed. Coming right up. Careful for the swap. 32-nél. Azért mondom, hogy ha egába van felosztva, akkor lassan kell neki váltani. My firm favorite of the day. Moving to second gear. Go kill it. Pillanat.
Pillanat. De nem. Elvesztettem a kontrollt, nem figyeltem. Amba így lesz érdekes a verseny. Most srácok. És nem sokára váltunk a Lambóra. Last swap is only seconds away. You know what that means, right? Third gear. To your seat. Back on the Liberty Performance side. With the fastest customized car of this whole Liberty Walk experience, the Huracan Performante by Liberty Performance. You know the car, it knows you. Get in sync and finish this. Kapkodunk, nem kapkodunk. Ez rossz lesz.
pistát kéne megfogni, az meg. De azt nem értem, hogy mi a francért vette el a manuális váltót. Átváltott erre az autóra, és onnantól kezdve visszaadta az automata váltót. We'll get it this time. Ja, 10% van vissza a versenyből, ezt már nem fogom megfogni. Töltsön fel teljesen az elektrot. De így meg végképp nem lesz meg. Gyerünk, kicsi! Yeah, the portfolio! Well done. A kurva anyját. Surprised you kept pace with the pack last time after all. Looks like it wasn't just a fluke. És ezen 11 perc a világrekord? Ezen? Ez hogy az anyjába? Don't forget to grab your reward. Jó, majd mindjárt összeszedem a rewardomat, csak engedd meg, hogy... Igen, szekvenciális, igen. És azt akarom itt még megcsinálni gyorsba, hogy az legyen ez. Így. Lehessen tolni neki folyamatosan. Nem áll.
Jó, jó lesz. Vehicle driver. Na, add ide azt az autót. Jó, köszönjük szépen ezt az autót, nagyon jó volt. Back to where... Nem azt fogom csinálni, hanem... Ez mi? Donk and Lowrider, köszi. Az nem kell. Offroad, Electric, Demolition, Bike Lovers, Dream Cars. Oda akarok elmenni. Innen. We left up. És ezt a szart meg tüntesd el a szemem elől. Hogy? Let's complete this playlist. It's the start of a new playlist, driver. Featuring a special guest, it's already shaping up to be explosive. Na nézzük meg a Gymkhanát, hogy az milyen az a playlist. Who better than professional daredevils to craft a new experience for hotheads and customization enthusiasts? Azaz. They've made a name for themselves by filming their gymkhanas. Limitless races where drifting off the edge of a precipice and jumping over a helicopter become the norm. As you may have guessed, Hoonigan is here on the island. Zsír. Hoonigan az jó. Szeretjük. Az igazi elborult állatok.
Anyád, itt mennyi collectible van. Némi nemi collectible-t összekakáztam. Here is the container. The Hoonigan Chief Creative Officer, Brian Scotto. Ez viszont most egyelőre átrakom vissza a automatára, mert meglátjuk, hogy... What up, everybody? Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. You know how many times I've heard this? Have you ever listened, though? The crew at Motorfest invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. Na, ezt mondom. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. Na. Mutassad nekem idefele. Adjad a papának. No room for cautious driving anymore. Here, you drive like a Hoonigan. Csí. 2, 4, 6, 8, 9 rekordás. Na, akkor engedjé, engedjé. Let's move on to another activity. Scott is waiting to introduce you to your new playground. Here, you're going to learn the ways of Hoonigan through various workshops set up by their team. Once your training is over, you'll be a real Gymkhana driver, capable of leading your own Gymkhana. But let's start at the beginning. Jó, tehát drift, ugratás, tempó, minden, ami létezik. Oké. Ó, unicorn. Adja papának. Adjad papának.
Yo, what's up? Scott 3000 here szer. from Hoonigan. Hey, I'm super stoked to see another aspiring Gymkhana driver, and I want to welcome you to Tire Slayer Studios, our headquarters. The Motorfest gave us free reign to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place to hone and perfect our skills in 3 different level zones. Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana Motorfest driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. There's no need to rush this morning. Hey, this guy ahead, he's doing great at donuts. Tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the bucks counter will drop. That bonus is for true Gymkhana masters only. Our 360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. That's why I love this place. You have a wrecking ball, and you always have guys to get creative with it. Performing the wildest tricks. This is the Gymkhana DNA. It takes a bit of preparation to become a Gymkhana driver. A lot, in fact. But for now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be capable of anything. Like drifting to the edge of a canyon, or jumping over a helicopter, or, I don't know, anything. Coming to the end, and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line, and I'll tell you more about it. Jó, ez restart, mert ezt nagyon elkúrtam, de legalább most már hozzászokok az autóhoz. Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. There's no need to rush this morning. Hey, this guy ahead, he's doing great at donuts. New rule. The more tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the bucks counter will drop. That bonus is for true Gymkhana masters only.
360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. That's why I love this place. You have a wrecking ball, and you always have guys to get creative with it, performing the wildest tricks. This is the Gymkhana DNA. Takes a bit of preparation to become a Gymkhana driver. A lot, in fact. But for now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be capable of anything. Like drifting to the edge of a canyon, or jumping over a helicopter, or, I don't know, anything. To the end, and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line, and I'll tell you more about it. So in the first event, you already get to drive the Unicorn. Realize that's the wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that. The updated version uses the same Ford V8, but this time with 2 massive turbos. Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments, a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the Unicorn, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this thing around. No. Ez egy kurva jó verde a Unicorn. Bocs, itt közben beködösítek, gyerekek. Come on, driver. The real Gymkhana quest starts now with your first drills. Score as many points as possible by performing the requested stunts, and you're sure to impress Scotto. Shouldn't be an issue. The Unicorn was born to stunt. Azt mondja, Rocket Science. Ugyanúgy Unicorn. 21.000 pont a rekord. Itt táblákat kell elütögetni. Jó, oké. Megnézzük. Okay, first training session, we're gonna rough up the Unicorn a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides, and precision. Get the right amount of points, and we move on.
will love the next trick. It's the grind rail. To grind these, you need to be properly aligned and to hit them at a high speed to slide all the way. On your right, and back again. A figure eight ahead. Try not to slide too wide. Now toss it back the other way. Grind rail? Passing through these tunnels earns you points too. They force you to be precise. Come on, one last round. Give me a few more tricks. That's a tire-slaying monster. Don't be shy with it. Hell yeah, that's my driver. Installed the grind rail within Florida, we thought a car doing a skateboard trick, man, that's gotta be cool. And it was. You've just taken your first step in the quest to becoming a Gymkhana master. The tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment, get proper steering, but above all, never lift. Let's see how you handled your first slides with the unicorn. So now the real test is going to be whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, I got this first stat I want to put together. There's two cars I want to see go head to head. Take your pick. Ajaj. This versus that. Basz meg. Azt szerettem mondjuk azt a műsorkompozíciót. That you can enjoy the playground as much as you like in free drive. A great way to hone your new skills. As Scotto said, let's take a break before resuming your Gymkhana quest with a This versus That episode. Hoonigan does countless car-related things, from custo to pro racing. But one of their favorite activities is as simple as it is fun: to compare cars by racing them.
sharing two cars that are very special to our host. You'll find out more later. For now, you just have to pick your horse. Ez egy jó kérdés, hogy Audi vagy Porsche. Legyen a Porsche. The RWB 911 Turbo. It's just a spicy Beetle, except this one is really fast. Na, akkor mutassad. You're into this versus that event. The guys and I do it all the time. We put two cars on the grid and see which one is the fastest. We can only compare cars for the fun of it. Don't worry if you lose. But let's see if you bet on the right horse. Some of my guys who bet against the Porsche don't seem very confident anymore. Our two competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd, me. These cars on track, it makes me feel emotional. And a little bit anxious, to be honest. Don't crash yours, please. I'll tell Gary the same thing. Veszíteni nem opció, úgyhogy ezt meg kell nyerni, ezt a versenyt. This race is like seeing a Jack Ferdinand Porsche fighting a buffed up August Hork in the octagon. In the red corner, the 965 Turbo, upgraded to over 400 horsepower with Japanese aesthetics. Love this. And in the blue corner, the 1990 Coupe Quattro with a big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. They both have a lot of power and they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. It calms me. See the volcano? My guys are preparing a first Gymkhana test for you over there. Things are gonna get real. Ja. The end is Akkor near. kezdődik az ezt ne Oh csináld, boy, ezt ne it's gonna be tough csináljátok watching utána. either of my babies lose. If you want to push the car to its limit, now is the time. All right, this wins. The 911, of course. That Porsche DNA. Yep. Porsche DNA. All right. Ah, you did great. But honestly, this versus that is heartbreaking to watch. On one side, you've got this 1990 Audi Coupe Quattro that took me a mere 2 decades to see crazy hill climbing beast. And on the other, the ultimate goal for any VW, Audi, Porsche nerd like myself. One of the first 2 cars that Raw Weld ever built outside of Japan. Check out the hips on that thing. I know we patched this whole thing together, but I just can't watch either of these lose, so I'm just gonna keep my eyes closed for this one. All good? Can I open my eyes now? Let's meet at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the test in an actual Gymkhana. Gondolom hill climb.
Nézzünk egy jóféle hill climbot. Back to the Gymkhana mindset. This event is a validation event, meaning you'll need to use the skills you've acquired on the playground. Scotto wants to see if you can use them in a time attack. The Unicorn will no longer be your mount for this event, replaced by a fully modified 3rd Gen Camaro. Hoonigan created this car at Chevrolet's own request. The brand wanted a special car for a special engine, a 632 crate engine, also called a big block. Hard to miss, this engine literally pierces the hood. Actually, it doesn't even have a hood. Végvonal. Azt mondta, menjek le a vulkánlábához. Hát akkor leggyorsabb útvonal a légvonal. Azt mondja vulkán. Na, nézzük a big blokkos kamarót. Hey, welcome to the first test, the volcano. We really spruced up the place. The plan's simple. You go up to the summit, then drive down as fast as you can while performing various tricks. I want to see if you can be both fast and precise in such a challenging environment. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. It was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. Good luck. Na nézzük. Előre tudom, hogy balfaszkolni fogok. You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Unicorn. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake.
jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. Remember, align properly to take the rail. This path in reference to hill climbs, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why gymkhanas exist. The chopper. The end is right over there. Ezt amúgy horror irányítani ezt az autót. But you'll get it next time. Just do the same, but faster. Jó, hogy 4:59-et kell menni? Na várjál. Akkor... egy kicsikét áthangoljuk magunkat. You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time, do as many tricks as you can, and on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That
Big Block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hoonigan. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Yeah, I'm gonna jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. Remember, align properly to take the rail. We designed this path in reference to hill climbs, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why Gymkhanas exist. Follow the chopper. The end is right over there. Okay, that's a shame, but you'll get it next time. Just do the same, but faster. 3 szeket még le kell forogni valahogy. Ebbe van, ez most challenge. You're probably wondering, why a chopper?
You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hoon. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. Align properly to take the rail. We designed this path in reference to hill climbs. Hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why Gymkhanas exist. The chopper. The end is right over there. Okay. Kicsi, és nem tudom lefaragni azt a kurva 3 másodpercet. Just do the same, but faster.
Lehet az lesz, srácok, hogy ez megcsinálom ezt a versenyt, és utána lelövöm a streamet. Mert lassan most már menni kéne nekem is. Van egy kis dolgom. You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Ó, hogy viszont a rewind-dal az idő ugyanúgy megy tovább. Érti. You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hunu. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Yeah, you're gonna jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. Remember, align properly to take the rail. We designed this path in reference to hill climbs, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why Gymkhanas exist.
csak azért is meglett. All right, well done. That time attack was crazy and honestly not very easy to negotiate, especially in a 1000 horsepower Jó a Camaro. game This amúgy. machine owes its power to the extremely prominent 632 Épp nemrég big mondtam, block coming through the hood. hogy nem rossz a game, értem a koncepcióját, de nem szabad a Horizonhöz hasonlítani, mert ég is föld a kettő. Vannak hasonlóságok, de ég és föld a kettő, úgy különben. This race, it had its wow moments, but the others, they're gonna need to be even more spectacular than that. I need you to go pick up this Mitsubishi Evo 9, and then you gotta bring it back to the shop so Ron, the rally guru, and the boys can jump on it and get a build going. Nem rossz, csak meg kell szokni ezt az irányítást, ami ebből van, mert hogyha olyan vagy, mint én, hogy Horizonhöz vagy szokva, akkor rohadt nehéz megszokni, főként például a driftet benne. Car Scotto just bought is waiting for you in a parking lot a little further on. You just have to take it back to the Hoonigan HQ so that they can give it their special treatment. Viszont azt nem tudom mondani róla, hogy rossz, mert tényleg rengeteg a content, tehát eleve map, egy map, itt ez nem tudom, hogy milyen map rész lesz, vagy lesz-e. Tehát ez egy map, két map, geci sok izéval, ilyen playlisttel, amiket végig kell tolni. Ugye ez az úgynevezett story akar lenni, vagy nem tudom, hogy minek hívjam. És ugye utána unlockolódnak a challenge-ek. Autók, hát az öreg, azt szerintem engedd el. Mert hogy 751 autó van a játékban, jelenleg nekem van 127. Úgyhogy a Crew 2-es autóimat átimportálta. Tehát beteg mennyiségű jármű van benne. Ja, a Jubin van, meg volt rá egy nagy leárazás. Annyi, hogy én GG díjazen vettem hozzá a kulcsot, mert úgy még olcsóbb volt egy picivel. 40 pár fontért vettem a 100 fontos Ultimate Edition-t. De amúgy Jubin az alapgame is most izén van. Az alapgame is ilyen 20 euró. Az alapgame kb. Olyan 20 euróra van leütve. 18 font 70 helyett. Úgyhogy még az is egy teljesen jó deal. We were lucky to find this Evo in this area. It's quite rare in the US, so I had to jump on it. I've told Ron, and the team can't wait to get their hands on it. Meg igen, meglett a facecam. Tegnapra megjött a kamera, úgyhogy este még azzal szórakoztunk, hogy ezt beállítgattuk faszányosan. Mondjuk picit fordítok rajta, mert nagyon kilógok. Nincs green screen. Az Nvidia Broadcast-nek a hülyeségét használom, mert green screen az se 2 forint lett volna most pluszba. És ugye jelenlegi helyzetben kicsikét másabb a szitu, tudod. Persze, most direkt leteszteltük azt is rendesen, hogy ha netán úgy streamelek, hogy az asszony jön haza, akkor ne látszódjon bele. Pont jó kimossa a mögöttem lévő területet. Teljesen. You see, this car doesn't look like much. Just look at the interior. No frills, classic Japanese minimalism. But there's always more. Mitsubishi gave us a nice inline 4-cylinder with already 280 horsepower. That we're gonna turn up a bit.
believe me, this bad boy is gonna make an absolute Gymkhana beast. We just need to give it a Hoonigan touch. Viszont a játék az kurva jó. Tehát én élvezem, értem, hogy miért szeretik az emberek, mert tényleg fun. Meg igazság szerint föl van majdnem max settingen van a maga az AI-nak a nehézsége, tehát 5-ből 4. Így legalább van benne egy kis challenge, de így is nyerhetőek a dolgok. Creating a Gymkhana car is always exciting. You start with an idea, toss in some passion, fantasy, and insanity, and you get the ultimate car. Hát gondolom, hogy rohadt nagy grind, hogyha százazni akarod. De figyelj, mindjárt megmondom neked, mert most nem vagyok benne biztos. Mindjárt megmondom neked, meddig van a jubileárazás. Hát... Faszi, lehet azt kell mondjam, hogy lecsúsztál a leárazásról. Vége a Ubisoftos dealnek. Most azt tudom neked még megnézni gyorsan, hogy... Crew Motorfest... Figyelj, az Ultimate Edition még mindig még mindig 41 font. Most szerintem teljesen baráti érte, hogyha azt nézed, hogy amúgy, hogyha Ubisofton akarod megvenni, akkor meg 100. Most tudom, nem kéne ilyen oldalakat reklámozgatni streambe, de most bazd meg, mindenki pénzből él. Ubisoft meg amúgy is haldok. Finally back to the Hoonigan HQ. Thanks for your help, appreciate it. Ron's inside. He's gonna take care of Mademoiselle. Na. Még egy versenyt megcsinálok, azt utána viszont ellépek, mert még van egy-két dolog, amit el kell intézni. New day, new car. You'll be driving the only electric Hoonigan car, which is probably the most powerful Gymkhana car, the Audi Hoonitron. Na, ez fog fájni.
Nem tudom, mert most az asszonynak behalt az autója, úgyhogy én cipelem ugye melóba, meg én hozom haza. Fél ötre megyek érte. Hazajövünk, eszünk valamit. Utána nem tudom, hogy lesz-e valami stream, de hogyha lesz, akkor valószínűleg Pelverd. Jaj! A hajszárító! Second training session. Nobody at dawn. We've got the playground to ourselves. That was a precision strike section. You have to hit the sticks with your car's bumper. And that is a wall ride. You know how to drift against gravity? You're gonna learn. Igen, ez van IRL, ez volt az utolsó autó, amivel Gamblock nyomott egy izét. Egy huningot még izéba, Vegasba. Igen, ez az. Today's all about using the skills you learned before and moving up a gear. New wall ride coming up. Try to skid when you're on top, but be careful. If you take off, you could lose control of your vehicle. Let's go again with the precision strike. The trick is not going too fast and just throwing the car in before the first stick. Pull the handbrake if you have to. Hát ugye ez egy elektromos szappantartó, ezzel lehet persze, mert nyomaték az annyi van benne, hogy ez Heininger. Round, so I don't want to see one stick standing. Is the most futuristic of all Gymkhana cars. Élbasztam. Could drift on the moon. So get me to the stratosphere. Lehet szépeket driftelni, csak nem úgy, ahogy én csinálom. He? Aha, nem érsz be időbe, akkor nulla.
second training session. Nobody at dawn. We've got the playground to ourselves. That was a precision strike section. You have to hit the sticks with your car's bumper. And that is a wall ride. You know how to drift against gravity? You're gonna learn. Today's all about using the skills you learned before and moving up a gear. New wall ride coming up. Try to skid when you're on top, but be careful. If you take off, you could lose control of your vehicle. All right, let's go again with the precision strike. The trick is not going too fast and just throwing the car in before the first stick. Pull the handbrake if you have to. Round, so I don't want to see one stick standing. Most legalább van időm befejezni a run. The Hunatron is the most futuristic of all Gymkhana cars. It could drift on the moon, so get me to the stratosphere. Jó, meg vagyunk. Időre megvan. Pont is megvan. Jó. Hú. Nem egyszerű. Alright, you dizzy yet? Should be. But I also think you're starting to finally understand what it is to Gymkhana. Donuts, the wall ride, the grind, they're all technical stunts and difficult to pull off, of course. But the true value is in the spectacle. Gymkhana is entertainment. The aim is to create the most dramatic and wild moments. It can take anywhere from 6 months to a year for us to gather all of the ideas and locations and everything, but a driver only has a few minutes to make it all work. Come on, check out your moves. The one advantage to EVs is the acceleration and instant torque. No matter the situation, you'll always have enough power to pull off a stunt. As always, we're gonna put your skills to the test. But let's change things up a bit. How about a little of this versus that? Go park the Hunatron. It's big block versus big block. He? Na jó.
Ja, amúgy kurva jók a visszajátszások, de az eddig csak ennél volt, ilyen visszajátszás. Viszont mikor elkezdesz egy új playlistet, akkor ott szokott lenni real life cutscene. Ez valami geci kurva jól néznek ki. És hova az anyjába visz ez, bazd meg? Generation Camaro. These cars have one thing in common, and it's no small thing. They're both powered by the same big block engine. You're free to choose the car you want, of course, but I'm pretty sure the 3100 is going to win. Na nézzük. Ó. Ó. Ajjaj. Na faszi? Mit mondasz? Camaro? Vagy 3100? Jó. Legyen 3100. 3100 Big Block Edition. So the Motorfest side, all right. Turns are really rough here. Two Chevys, two big blocks, but only one winner. It's prophetic. It's a bit of an exaggeration, but I really like the concept of this race. Nope. Thing wasn't me. Tricky turns are back. Jó, eddig jó. Csak kurva sokat kell használni a kézit. Second lap. Ez is egy elmebeteg szerkezet, ez az autó. Modifying a classic pickup like the 3100, I admit, it's bold. I'm curious about the time they had to make it. On our side, we built that Camaro kit in 3 weeks. We even had it 3D printed. It's not a cockfight. We agree, but let it be said. Jó ez. Jó ez, nem mondtam, hogy nem. És ahogy érzékelem, a Camaróval ellentétben ez összkerék. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy jó választás volt. Rajton látszott. The decisive lap.
Azt se tudom, ez a Gymkhana, ez most hányadik playlist, amit csinálok. 4-5. De jó, mert amiket eddig csináltam, az mind olyan volt, hogy versenyek közben ugye folyamat pofáztak, hogy egy kicsit megtudja az adott cuccnak a történelméről. Ugye kezdtem a japán autós cuccot, az kurva jó volt. Az betegül kurva jó volt. Annak megcsináltam mind a két részét. Akkor utána megcsináltam a Donut médiásat, az is jó volt, az is fun volt. Kivéve egyetlen versenyt, amiért rohadjon meg a gyártó, az horrorisztikus volt. Anyád! Adjál már nekem normálisan térképet, te rakásszal. Köszi. Default. Na. Utálom a map kezelését. Na szóval, megcsináltam ezt, a japánt, meg a japán 2-t. Kész van a Liberty Walk, meg a Donut Media. Az 4, ja, ez az 5. a Hoonigan. És még van annyi, mint a szar. Mert még itt a Lamborghini, itt a Motorsport, akkor itt a másik szigeten van a Chase Squad, rendőrözős, Demolition Royale, Grand Race, Maui Expeditions, az kész van, Ocean and Sky, Hawaii Scenic Tour, Drift, ebből 2 van, Drift Experience-ből, American Muscle, 911, ebbe 100%, ahhoz akkor kellett volna elkezdeni a játékot, amikor kijött. Még Donk and Lowrider is van, bazeg. 100% az lehetetlen, mert mennyi 2 éves a játék kb. És ugye az alatt nagyon sok olyan autó jött be például, amit már nem fogsz megszerezni. So you could be sure that Scotto will be paying close attention to your performance. Jó van, ezt még nézzük meg, S1 Eltronnal. Just like the volcano, it's a practice run. Your final one, so let's see you put those newfound skills to the test. We turned it up a bit this time. You're going to be racing against other drivers for this one. The car, the track, the electric atmosphere, it's all there. I want to show you how everything works together in Gymkhana. Throw down some crazy tricks, win the race, and I might just consider you for Gymkhana Motorfest. Good luck. Na nézzük. Sikít a hajszárító, bazeg. That's the kind of start that makes me happy. Precision Strike is up next. Remember to adapt your speed and throw your car before the first stick.
can either settle for winning the race or try to impress me by doing as many tricks as possible. Not forgetting to blow up your opponents, of course. Slide left, then slide right. Got lightning, red neon lights, and the Hoonatron. It's a blast. Just what we're looking for in Gymkhana. Create a unique atmosphere. És második. This car accelerates like hell. This part is full of turns, the ideal zone for striking and winning bucks. Oh boy! The Gymkhana mine, you have it. Done. All right, I wanted to play it cool, but color me impressed. You clearly have the drive and the moves we're looking for. But the Hoonatron does make it kind of easy, doesn't it? Its design and inspiration came from one of the most legendary and important rally cars of all time, the S1 E2 Quattro. 2 Formula E engines allow this thing to absolutely incinerate tires. Thing is, you have the skills. See for yourself.
Let's go. That's got to be my favorite moment of the race. Nice work, sport. You finally made it to the big show. My team and the crew at Motorfest are putting on the final details for Gymkhana Motorfest. But we have one more challenge for you. Na, megint mit akarsz? Hagyjad a tunincsot, azt mondjad, hogy mit kell csinálni. Bravo, driver. You've impressed Scotto. It looks like you're going Hosszamat. to be the Gymkhana driver for the big show. Well, just one extra challenge before that. To the Hoonigan HQ. You're back with the Hoonicorn. This car is so iconic, it would be a shame not to call on it one last time. Unicorna? Az a baj vele, hogy kurva szara a terhelés I brought you back váltás here vele. for one more challenge before I give you the keys to the house. Let me clarify. I took the Hoonicorn out for a ride this morning. Not the kind of car you'd expect to take a trip to the seaside, right? So I figured, with that setting, a drift record was the perfect thing to do. You know, casual stuff. All right, you see where I'm going with this? I want to see if you can beat my score in the same conditions. I don't think it's going to be too difficult with everything you've learned during the playlist. Na, nézzük. You have to beat my score. You really think you can do it? Use all the elements. Grind, donut, everything you've learned is worth point.
30 seconds left. Only 25 seconds left. Only 20 seconds? I'm kidding. I'll stop doing that. It's not fair. Meg vagyunk. Sokat kell csúszizni, meg ugrálni. Admit, you got me on that one. You definitely shredded like your life depended on it. And you left your mark all over the barnyard. We appreciate that. Hát ilyeneket nem csináltam, de jó. Yeah, that's what we call victory donuts. All right, look, we waited long enough. You've done it. You're a Gymkhana driver now. Finish the playlist. Gymkhana Motorfest, here we come. Adjad ide azt az autót. Hova kell mennem? Jó, hát ezt nem tudom avoidolni. My random access memory still holds a record of hearing Scotto say that it took a lot of preparation to become a Gymkhana driver. Illetve kurva menő, ahogy a izékat megkapod, a You've taken up all reward the challenges autókat. given by Hoonigan. Now it's time to lead your own Gymkhana. Ow. The show starts at Barber Harbour Point, and your new car is already in place. Have fun, Gymkhana driver. Na várj, most kell menni még egyet. Azt mondta, hogy utcsó. A köcsög. 3 perc 33-at kell. This is what you've been waiting for, isn't it? To become a Gymkhana master. Motorfest allowed us to spice up the island with a huge Gymkhana grid playground and create the most entertaining race ever, littered with the craziest and wildest stunts that we could think of. All right, this is your moment. Drive as accurate as possible. It's your performance that'll make it exceptional. Remember that Evo 9? Well, Ron and the boys finally finished building it. And to christen it, I think we make it your machine for Gymkhana Motorfest. I think it's time to rip it. Na nézzük. Mit tud a Evo 9? Let's go. Your car, your moment, your Gymkhana. And I'm not going to be holding your hand for this one. Just do what you have learned. We're going to film this race. It's too important. All I ask is that you go all the way to get the dopest shots we can get. Grind all the rails, burn it to the rims, and jump your heart out. You're gonna love what's beyond the lighthouse.
was a close call. Come on, it's not over yet. This giant pineapple needs its 360. It deserves it. Knock yourself out. I need intravenous tricks. That's it. Gymkhana mastery. Easy. That was dope. And I'm not going to use too many adjectives here. We'll just let the footage speak for itself. Now, let me introduce Gymkhana Motorfest, featuring the Evo 9, starring you. That's right. Majdnem jó. Pontosan ezeket csináltam. The Evo 9, you'll be driving it because you earned it. És akkor most jön az, hogy el kell menni az autóért. Gondolom én. Aszá. Na, azt gyorsan megoldjuk. És akkor szemeket a kijelzőre, Isti. You've done a gymkhana with this car. Minden autónál ez a videó, hogyha végeztél egy playlisttel. És így kapod meg az összes playlistes autó rewardot. Király! Jó van. Basszom. Dobja. Akkor oda be. Oda. És akkor nekem mára ennyi volt szerintem egyelőre. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet mindenkinek, aki majd betévedt ide hozzám. Lehet, hogy csak egy vagy két ember volt, de akkor is. És... Jaj, nem tudom, lehet, hogy a nap folyamán még este jövök egy rövidke Pelvert streammel. Még egyelőre nem tudom biztosra, majd csekkoljatok be este fele. Ha lesz, akkor szerintem ilyen
angol idő szerint ilyen 6 óra környéke, tehát magyar idő szerint ilyen 7 óra nagyságába kb. Aztán folytatjuk a srácokkal, meg költözködni kéne, meg még kéne fejlődni, meg tököm tudja, ott abba is rengeteg cucc van még, amit meg kéne csinálni. Úgyhogy még egyszer köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor további szép napot mindenkinek. Na, sziasztok! Cső Isti!